Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ce super trépied de la marque UGREEN. Alors, il est fourni dans sa sacoche de transport, là, de rangement aussi. Il est fourni avec aussi un support pour smartphone, voilà, pivotable à ce niveau-là. Voilà, super sympa. Et une petite télécommande aussi pour contrôler les selfies. Il faudra la connecter justement en Bluetooth, hein. Voilà, il faudra se rendre dans ses paramètres Bluetooth et l'appairer, voilà, faire l'appairage, procéder à l'appairage. Alors, vous avez à l'arrière aussi un petit compartiment pile, là, à ce niveau-là. Elle fonctionne avec une pile bouton, hein. C'est une CR1632, si je ne me trompe pas. Oui, ça sera la référence de la pile bouton CR1632. Alors, pour l'allumer, il suffira juste d'appuyer, de rester appuyé sur le bouton. Voilà, le seul bouton qu'il y a, hein, voilà. C'est juste pour faire des selfies, hein, voilà. Enfin, ou prendre des clichés, pas que des selfies, mais prendre des clichés. Voilà, c'est pour activer l'appareil photo justement lorsque l'application appareil photo est ouverte. Voilà, c'est compatible iOS et Android. Hein, voilà, tout paramètre, tous les appareils Bluetooth hein, disposant d'une caméra Bluetooth. Alors, je vais la rééteindre. Pour la rééteindre, il faut rester appuyé dessus aussi. Hein, voilà, elle clignote et elle s'éteint. Super sympa. Alors, là, vous avez le support, vous pouvez le fixer de deux manières différentes, soit par cette vis ici, ou soit celle-ci. Voilà. Alors, vous pourrez aussi choisir d'enlever la vis, là ici à ce niveau-là, pour ne pas être gêné justement par ce support, ou le laisser et y adapter un autre appareil, par exemple un flash. Voilà. Si vous y mettez votre smartphone plus un éclairage supplémentaire, voilà, on peut la fixer comme ceci aussi. Voilà, là. Via cette vis ici, vous avez une petite molette aussi de blocage. Il faudra la maintenir, visser et bloquer. Voilà, tout simplement. Voilà, super sympa. Alors ici, vous avez aussi une vis que vous pourrez dévisser pour régler l'inclinaison, justement. Voilà. Elle serait extensible aussi jusqu'à 1,70 m hein, de hauteur. Hein. Ce qui est très bien à mon sens. Hein. Alors, vous avez ici les petits crochets, là, les clips, là, à déclipper à chaque fois que vous voulez tirer un tube. Voilà, vous pourrez très bien choisir de le mettre au milieu, là, et repousser pour bloquer. Voilà, ça bloque plutôt bien quand même. Hein. Voilà, alors, on peut faire, voilà, jusqu'à 1,70 m. Il faudra juste tous les, voilà, comme ceci, c'est extensible. Super sympa, hein. Franchement, ça monte très haut même, hein. Voilà. Là, et pour remettre, hop, on n'oublie pas de, voilà, hop, pour refermer à chaque fois. Voilà, super sympa. Alors, justement, pour déplier le trépied, il faudra dévisser cette grosse bague ici. Voilà, écarter ici à ce niveau-là. Voilà, là. Voilà, et après, on resserre. Faut pas serrer très fort non plus hein, pour éviter de l'abîmer. Voilà. Et on le pose. Très bonne stabilité, franchement. Alors aussi, on peut la transformer en perche à selfie. Ça, c'est très bien aussi. Voilà. Alors, pour la transformer en perche à selfie, vous avez la petite vis à dévisser en bas, là. Voilà. En bas du trépied. Et on dévisse aussi naturellement ici, hein, pour éviter qu'elle bloque. Voilà. On ne dévisse pas complètement, hein, mais on dévisse un petit peu pour libérer. Et voilà. Vous avez votre perche à selfie, super sympa, il n'y a pas de vis là en dessous. Voilà. Franchement, j'en suis très content. Hein. Franchement, surtout pour mon utilisation, pour faire des photos, des vidéos, pour prendre à l'extérieur. Elle n'est pas très encombrante en soi. Hein. Franchement, non, pas très encombrante. Hein. Un peu grande quand même, hein. Elle mesure dans les 50 cm. Mais c'est vraiment pas encombrant. Hein. Voilà. Ce n'est que mon avis personnel, bien sûr. Hein. Alors, elle est fournie aussi avec une notice aussi, une notice multilingue. Hein, voilà, il y a des paragraphes. Hein, alors, hop, voilà, vous avez des paragraphes traduits en français. Voilà, en anglais. Voilà, il y a quelques paragraphes traduits en français. Voilà, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, ici à ce niveau-là, là. Voilà, super sympa. Voilà, bon, après, c'est pas très compliqué hein, à utiliser. Franchement, c'est. Et vous avez aussi une petite notice hein, pour la télécommande qui vous explique comment l'appairer en Bluetooth. Hein. Voilà, très bien, franchement. Après, on peut y adapter hein, tout type de support disposant d'un pas de vis. Hein, voilà, pour des appareils un peu spécifiques. Hein. Voilà, vous avez le pas de vis ici à ce niveau-là. Voilà, justement, il faudra l'assembler parce que quand on le reçoit, on a cette tête-là
qui est séparé, quoi. Voilà. Après, on peut adapter aussi sur directement nos supports dessus, hein, voilà. Et ensuite, voilà, on tourne. Là, on met le pas de vis, on tourne et on bloque sans forcer trop non plus pour éviter de le casser. Mais franchement, je suis très satisfait de l'ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci. Here we've got this UGREEN selfie stick tripod with Bluetooth remote, and the first thing you'll notice is it is quite big, to be honest, especially with these fully extended. So we'll just start with the base itself. So I'm pleased to announce the base is made out of metal, including the supports here. It is sitting on like rubber feet. But I'm quite happy that the base is metal, because I've stood on quite a few of these tripods, including this one I'm using right now, with a plastic leg and just snapped it. So that's not going to happen with these. So the base itself, it does actually screw out. So obviously most of the connections, it has got a metal screw there, but most of the connections here are made out of plastic. So it does actually screw to the base, because you can use this as a selfie stick as well, so you can actually grip it quite well. And as I say, the base itself is quite a big distance here, so between leg to leg it's 18.5 inches, so you can get a rough idea of how big the actual base is altogether. And the tubing is made out of metal, but as I say, most of the brackets and things are made out of plastic, but they do work remarkably well. So this device here, obviously it extends, close it, and then it won't budge, so they work remarkably well. So there's 4 of these, and they all sort of like extend. So this is the first connection here, so you do have to put like these pieces together. So there's one piece here which screws out, so you can actually screw a different device into here if you wanted to, the tripod itself. And then this piece here, which grips the device or camera, actually screws into this part as well. So first of all, we'll just show that it does actually swivel here. So you've got a swivel here, and then also, obviously when you tighten this, you've got a little nut here, so there's a little bit of swivel motion there. And also with the device, once it's sort of like held the camera, it does actually swivel here as well when you undo this part as well. So quite a lot of different ways to actually view or position your device itself. And you see the jaws here, they do extend quite a lot. So the total that it extends, I think, is roughly about 8.5 centimeters. So ample enough room for most smartphone devices. And it is sort of like there's a foam back in there, and sort of like rubber grips here, which is indented to hold your camera or your device. What else? So when it's sitting in its first position, the lowest position, right from the base of the stand to the bottom of the camera here, which you would stand your camera in, the lowest there is 53.5 centimeters, which is roughly about 51 inches. And then at its total height, it is 170 centimeters, which is about 67 inches, and that's this part here. Okay. Also, there's a little Bluetooth remote which helps with snaps captures. I haven't actually tested that, but I'm sure it's fine. I've used those devices before, but I'm just pleased with how sturdy this is. So for the actual price, I looked up the price on this, and it is quite amicable, so it'll be a 5 out of 5 from me.
So it can adjust. For example, it's meant to be facing this way. So if I adjust this, it will tighten itself. So it's tightened now, but this part can no longer be screwed so that it can face that way. So it's facing the other way around, which is not ideal, meaning that I have to turn the tripod so that my phone can face straight. But then I can't tilt the phone forward. So now I can only place it sideways because the screw can't fully turn forward, if that makes sense. I can unscrew it. Cons have enough time for one final drive. Moves up back to 10.